Hello students, the next topic is forms of economy. Forms of economy, or we can say the types of economies. Types of economies. So there are various types of economies, and as we have seen, uh, as the time goes on, the structure of economy is changing. So on the basis of the mechanism and on the basis of development, we have categorized economies. So on the basis of mechanism, there is three types of economies. First one is capitalist economy, second one is socialist economy, and third one is mixed economy. And on the basis of development, we can categorize economies in three categories. First one is developed economy, second one is developing economy, and third one is undeveloped economies. सो या टॉपिक मध्ये जे आहे आपल्याला टाइप्स ऑफ इकॉनॉमीचे प्रकार जे आहेत ते पाहिजे आहेत. इकॉनॉमीचे प्रकार जे आहे आपल्याला बेसिस ऑफ मेकॅनिझम म्हणजे त्या अर्थव्यवस्थेमध्ये कशा प्रकारची व्यवस्था राबवली जाते तर त्यावरून तीन प्रकार पडलेले पाहायला मिळतात. सोबतच बेसिस ऑफ डेव्हलपमेंट विकासाच्या आधारावरती सुद्धा आपण इकॉनॉमीचे टाइप्स जे आहेत ते पाहतो. त्या ठिकाणी सुद्धा आपल्याला तीन टाइप्स पडलेले पाहायला मिळतात. ऑन द बेसिस ऑफ मेकॅनिझम जे आहे आपण कॅपिटलिस्ट इकॉनॉमी ज्याला आपण भांडवली अर्थव्यवस्था जे आहे तर ते म्हणतो. देन सोशलिस्ट इकॉनॉमी त्याला साम्यवादी जे आहे समाजवादी जी अर्थव्यवस्था जी आहे तर ते म्हणतो. देन मिक्स्ड इकॉनॉमी जी आहे म्हणजे मिश्र अर्थव्यवस्था आहे. देन बेसिस ऑफ डेव्हलपमेंट जर पाहिलं तर आपल्याला डेव्हलप्ड म्हणजे विकसित अर्थव्यवस्था, डेव्हलपिंग म्हणजे विकसनशील अर्थव्यवस्था आणि थर्ड अनडेव्हलप्ड म्हणजे जी अविकसित अर्थव्यवस्था जी आहे तर ती अशी तीन प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ डेव्हलपमेंट जे आहे ते पाहायला मिळतं. या लेक्चरमध्ये जे आहे आपण ह्या सर्व हे सर्व जे टाइप्स आहेत तर ते आपण डिटेलमध्ये पाहणार आहोत. त्याच्यामध्ये आपल्याला फॉर्म्स ऑफ इकॉनॉमी मध्ये आपण ऑन द बेसिस ऑफ मेकॅनिझम देर इज कॅपिटलिस्ट इकॉनॉमी. कॅपिटलिस्ट इकॉनॉमी means under this mechanism of economy all means of production and distribution are privately owned. So what to be produced and what to be produced, this decision will be taken by private owners, private industrials, and this capitalist system completely profit oriented system, and there is no government intervention. It means there is free market structure. Government is not making any kind of interference regarding the production activity. So all these decision regarding the production and distribution, decisions taken by private owned companies and individuals. So this system always follows the price mechanism, means where they find the profit, they prefer production of that specific product, and generally where is the price is higher, the profit also higher. So they always prefer and follow the price mechanism. So these kind of features we can see in the capitalist economy, and there is where some economies we can give as an example of capitalist economy. It means USA, United States of America, then Japan, Australia,
and Canada. All these economies known as capitalist economy because we see all these features in these economies. भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेमध्ये आपल्याला असं पाहायला मिळतं की उत्पादन आणि जे विभागणी जे आहे, डिस्ट्रीब्युशन जे आहे, तर हे कम्प्लिटली ह्याच्याबद्दलचे जे काही डिसिजन्स आणि ह्याची जी मालकी जी आहे तर ती ही खाजगी क्षेत्राची जी आहे, खाजगी लोकांची, खाजगी कंपन्यांची जी आहे तर ती असलेली पाहायला मिळते. मग या ठिकाणी काय प्रोड्यूस करायचं, किती प्रोड्यूस करायचं, हे सर्वस्व डिसिजन जे आहे तर ते हे खाजगी व्यवसाय संस्था असतील, म्हणजेच बिझनेस फर्म्स असतील, व्यक्ती असतील तर त्या घेत असतात. आणि हे डिसिजन्स जे आहे तर कशाच्या बेसिस घेतले जातात हे आपल्या सगळ्यांना माहित आहे. वैयक्तिक कोणीही कुठलाही बिझनेस जो आहे प्रॉफिट मिळवण्यासाठीच करतो. सो ह्या व्यवसाय संस्था ज्या आहेत त्या सुद्धा प्रॉफिट ओरिएंटेड ज्या आहेत त्या अशा प्रोडक्शनला प्रेफर करत असतात. म्हणून एक प्रॉफिट ओरिएंटेड सिस्टम जी आहे तर ते आपल्याला कॅपिटलिस्ट इकॉनॉमीमध्ये पाहायला मिळते. सोबतच याला जे आहे कॅपिटलिस्ट इकॉनॉमी जे आहे, फ्री इकॉनॉमी जे आहे, फ्री मार्केट असतं, म्हणजे याच्यामध्ये गव्हर्नमेंट, शासन कुठल्याही प्रकारे हस्तक्षेप जे आहे तर ते करत नाही की तुम्ही काय प्रोडक्शन करायचं, काय प्रोडक्शन करायचं नाही, किती करायचं, किती नाही, याबद्दल शासन जे आहे कुठल्याही प्रकारे हस्तक्षेप करत नाही. सो म्हणून याला फ्री मार्केट हे एक फीचर जे आहे आपल्याला कॅपिटलिस्ट इकॉनॉमीमध्ये पाहायला भेटतं. आणि ह्या सर्व व्यवसाय संस्था ज्या आहे जे प्राइस मेकॅनिझम जे आहे तर त्याला फॉलो करतात. म्हणजेच ज्या ठिकाणी जास्त प्राइस असते जनरली त्या ठिकाणी प्रॉफिट सुद्धा लेवल ऑफ प्रॉफिट सुद्धा खायचं जास्त असतो. आणि मग प्राइस मेकॅनिझम जो आहे तर तुमचा प्रॉफिट ठरवत असतो आणि प्रॉफिट हे प्रायव्हेट सेक्टरचं प्रोडक्शन जे आहे तर ते ठरवत असतं. सो अशा प्रकारे हे वेगवेगळे फीचर्स आपल्याला ज्या सिस्टममध्ये, ज्या इकॉनॉमीमध्ये पाहायला मिळतात त्यालाच आपण काय म्हणतो कॅपिटलिस्ट इकॉनॉमी जे आहे म्हणतो. तर जी अमेरिकेची अर्थव्यवस्था आहे, जपानची अर्थव्यवस्था आहे, ऑस्ट्रेलियाची अर्थव्यवस्था आहे, कॅनडाची अर्थव्यवस्था आहे, तर ह्या सर्व अर्थव्यवस्था ज्या आहेत तर कॅपिटलिस्ट इकॉनॉमीच्या काय आहेत एक उदाहरण आहे. नेक्स्ट फॉर्म ऑफ इकॉनॉमी इज सोशलिस्ट इकॉनॉमी. सोशलिस्ट इकॉनॉमी आपण त्याला समाजवादी अर्थव्यवस्था असंही म्हणतो. सो सोशलिस्ट इकॉनॉमी मीन्स विच काइंड ऑफ इकॉनॉमी वेअर द ओनरशिप ऑफ means of production and distribution of society. So whatever the production will be taken in the economy will be taken in the interest of society, will be taken from the point of view social welfare. As well, we can see these economies using the principle of planning, such as we know that we have also using the 5-year economic planning since 1951 to 2015. So we have copied this planning system from Soviet Russia, and all the socialist economy following the principle of planning of economy. As well, they keep the objective of maximum social welfare and equal distribution of wealth we can find under the socialist economy. ज्या सोशलिस्ट इकॉनॉमीज असतात त्याच्यामध्ये आपल्याला असं पाहायला मिळतं की जे प्रोडक्शन आणि डिस्ट्रीब्युशनचं जी काही मालकी आहे तर ती त्याच्यावरती मालकी ही कुठल्या वैयक्तिक व्यक्तीची नसते, तर समाजाची, सरकारची जी आहे त्याच्यावरती पूर्णपणे मालकी असते. आणि नियोजनात्मक पद्धतीने ही व्यवस्था जी आहे तर ती चालत असते. या व्यवस्थेमध्ये आपल्याला मॅक्सिमम सोशल वेलफेअरला इम्पॉर्टन्स दिलेला पाहायला मिळतो. देन इक्वल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इन्कम जे आहे याला इम्पॉर्टन्स जे असलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. आणि अशी जे फीचर्स असलेल्या इकॉनॉमीज आहेत तर त्याला सोशलिस्ट इकॉनॉमी म्हटलं जातं. जे एक्झाम्पल म्हणून आपण चायनाची आणि रशियाची जी इकॉनॉमी आहे तर ती सोशलिस्ट इकॉनॉमी असलेली आपल्याला पाहायला मिळतं. देन नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ economy on the basis of mechanism is mixed economy. Mixed economy, it means the economy which have a mixture of capitalism and socialism.
It means there is a private sector as well as a government sector simultaneously working for the same kind of production. That means there is existence of capitalism and socialism. So as well we have described here, it means there is existence of private and public sector at the same time in the same field as well. अशी मिक्स्ड इकॉनॉमी म्हणजे अशी इकॉनॉमी ज्याच्यामध्ये आपल्याला कॅपिटलिस्ट इकॉनॉमी आणि सोशलिस्ट इकॉनॉमी मिक्सचर जे आहे तर ते पाहायला मिळतं. म्हणजेच कॅपिटलिस्ट इकॉनॉमी जे आहे प्रायव्हेट ओन्ड जे आहे तर त्या तत्वाला जास्त महत्व देते. सोशलिस्ट इकॉनॉमी जे आहे तर ते पब्लिक ओन्ड जे आहे तर त्याला जास्त महत्व देते. या दोन्हींचं ज्यावेळेस आपण मिक्सचर करतो तर त्याला ती जी इकॉनॉमी बनते तर त्याला मिक्स्ड इकॉनॉमी जे आहे तर ते म्हटलं जातं. आणि आपली इंडियन इकॉनॉमी जी आहे तर हे मिक्स्ड इकॉनॉमीचं जे एक एक्झाम्पल जे आहे तर ते आहे. सपोज फॉर एक्झाम्पल जर आपण घेतलं की सपोज टेलिकम्युनिकेशनचं एक्झाम्पल जर घेतलं, टेलिकम्युनिकेशनमध्ये BSNL सारखी पब्लिक सेक्टरची कंपनी सुद्धा वर्क करते. सोबतच जिओ सारखी जी प्रायव्हेट कंपनी जी आहे तर ती सुद्धा टेलिकम्युनिकेशन मध्ये काम करते. सो हे काय झालं की टेलिकम्युनिकेशन हे एकच सेक्टर आहे ज्याच्यामध्ये BSNL सारखी गव्हर्नमेंटची कंपनी आणि जिओ सारखी प्रायव्हेट कंपनी दोघंही एकत्रितरित्या काम करत असतात. म्हणजे एकाच फील्डमध्ये काम करत असतात, एकमेकांच्या कॉम्पिटिटर म्हणून जे आहे तर ते काम करत असतात. तर या ठिकाणी शासन कुठलंही असं खाजगी क्षेत्रावरती निर्बंध, असे खूप सारे एक्झाम्पल्स आहेत आपण जे देऊ शकतो. तर थोडक्यात मिक्स्ड इकॉनॉमी म्हणजे काय की प्रायव्हेट आणि पब्लिक सेक्टर को एक्झिस्ट करतात, त्या ठिकाणी मिक्स्ड इकॉनॉमी असते. आणि इंडियन इकॉनॉमीमध्ये ते आपल्याला पाहायला मिळतं. आफ्टर completion of forms of economy on the basis of mechanism, now we have to learn the forms of economy on the basis of development. On the basis of development there are three forms of economy. First one is developed economy, and second one is developing economy, third one is undeveloped economy. So we will see one by one. The definition of developed economy, developing economy and undeveloped economy has made by different organization, different economists in a different way. So we will compare and trying to define economy on the basis of definition given by some reputed institutions like United Nations. UNDP means United Nations Development Program. Calculate the Human Development Index means HDI, and on that basis he categorized the economies in very highly developed country means developed country, highly developed country means developing country, developing medium developed countries, and low developed countries means undeveloped countries. So on the basis of HDI values, UNDP categorized the economies in the form of developed economy, developing economy, and undeveloped economy. So for this he set the criteria of his HDI value, and HDI value calculate between 0 to 1 range. 0 to 1 range. So HDI, those countries who have a HDI value more than 0.800, these countries known as very highly developed country as per United Nations UNDP. So these countries known as developed economies. So we can take an example of Australia and USA who have a HDI value more than 0.800. Then they set the criteria for developing countries. For highly developed countries, its HDI value 0.700 to 0.799, and